Hello, mambo vipi? Mimi ni Humphrey Morris. Karibu katika tutorial, na siku leo nataka nikuelekeze jinsi ya kucrack au kuitoa katika trial version software yoyote ile ya Adobe. Na hapo utaicrack na kuweza kuitumia maisha yako yote bila kudaiwa pesa. And if you don't understand my language, I'm speaking Swahili. Don't worry, follow me each step and you will understand how to do it. Mwanzo kabisa unatakiwa uifungue sasa hii application. Ukishaifungua utakutana na file ili hapa. Amtem version 0.91. Right click, run as administrator. Baada ya hapo unatafuta sasa application gani unaitumia. Example, I'm using Adobe After Effects CC 2015. This one. So I need to crack it. Una click direct kwenye install. In here you will have to find where your application is. Kwa mfano ya kwangu ipo kwenye this PC, local disk C, program files, Adobe After Effects. So I will have to find this file, amtlib.del support file. I try to scroll down here. Finally I find it. Click, then open. Hapo utakuwa tayari umesha crack software yako. Asante kwa kutazama. Usisahau kusubscribe na kulike, pia kucomment. Bye bye. Imeisha hiyo.